Final accounts of the companies. સૌથી પહેલા આપણે ફોર્મેટ લઈ લઈએ. Then I'm explaining everything how these particulars are taking place. तो सबसे पहले 3 कॉलम्स बनेंगे. नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज. We are focusing on the items that are given in the practical sums, not other items. અમુક આપ્યું the money at call per notice, પણ એની કોઈ યુટિલિટી નથી તો હું લખાવતો જ નથી. It will be a time wasting. It is not given in any of the sums. Okay? Number 1 shareholders funds. सबसे पहला टाइटल મારો ઓર્ડર જ છે આમાં તો બીજું નહીં લખો. ઓકે, shareholders funds. ઓકે, સૌથી પહેલું એટલે તમે હમણાં નથી લખતા પછી લખશો. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. shareholders funds, equity and reserves. shareholders funds, equity share capital short માં, reserve and surplus. shareholders funds, equity એટલે share capital, reserve and surplus. long term borrowings છે આ બધું જરૂર છે. લિમિટેડ છે વર્ક. non-current liabilities. non-current liabilities. long term loans સૌથી પહેલા તમારું બને ત્યાં સુધી ફોલો કરું છું. long term borrowings, then after deferred tax નથી આવતું. other long term liabilities જે આવતું જ નથી સમય હું લેતો જ નથી તમારા ફોર્મેટમાંથી. other long term liabilities અને long term provisions. I am trying my best કે તમારે કશું જ મગજ ના કરવું પડે. નોન કરંટની સામે કરંટ. ઓકે, ટેકનિક કોને કહેવાય? લોંગ ટર્મ બોરોઇંગ્સ તો અહીંયા શું આવે? શોર્ટ ટર્મ ક્યારે ભૂલાય જ નહીં. લોંગ ટર્મ લાયબિલિટીઝ હતી. અધર શોર્ટ ટર્મ નો સેકન્ડ વર્ડ કરંટ. શોર્ટ ટર્મ અથવા કરંટ. લખી જ દઉં ને. લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ. તો હવે શું એક આવડે એટલે બીજું આવડે ઓટોમેટિક. શોર્ટ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ. Got it? I think it is over and out, then it will be total. Remember? Hello title. Equity and liabilities. सबसे पहले shareholders funds. shareholder ध्यान रहे खाली shareholder નથી કીધું. shareholders funds. શેરહોલ્ડરોનો ફંડ કયું કહેવાય? રિઝર્વ. ધીઝ આર ન્યૂ ફોર યુ. શેરહોલ્ડરનું ફંડ કયું કહેવાય? રિઝર્વ. તમને તો ખબર જ છે રિઝર્વ કોને કહેવાય? યુ લર્ન જનરલ રિઝર્વ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ, ક્રેડિટ બેલેન્સ. અહીંયા એ તો આવશે જ. બિસાઇડ્સ ધેટ અધર રિઝર્વ્સ આર ઓલ્સો ધેર, બટ ઇટ વિલ નોટ બી આસ્ક્ડ ઇન ધ પેપર્સ ઓર ઇન ધ સમ્સ. સો ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ. હું લખાઈશ ખરો, કદાચ જોઉં છું, જરૂર લાગે તો. ઇક્વિટી, રિઝર્વ અને શેરહોલ્ડર આવી ગયું. જો બરાબર. નોન કરંટ એનો બીજો વર્ડ લોંગ ટર્મ. લખી દો ને, લોંગ ટર્મ. નોન કરંટ લોંગ ટર્મ અને કરંટ એટલે શોર્ટ ટર્મ. બધું તમને એકદમ મિનિંગ એનો ક્લિયર થાય ને. કરંટ એટલે શોર્ટ ટર્મ. હવે જો સાયકોલોજી. લોંગ ટર્મ બોરોઇંગ્સ કરંટમાં કયા હોય? શોર્ટ ટર્મ.
અધર લોંગ ટર્મ લાયબિલિટીઝ, તો અહીંયા શું હોય? શોર્ટ ટર્મ લાયબિલિટીઝ. ધેન આફ્ટર લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ, તો નીચે શું આવે? શોર્ટ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ. એક આવડે એટલે બીજું આવડે. એટલે મેં આમાં શું કર્યું કે જે રેર હતું ને એ કાઢી જ નાખ્યું, એટલે બંનેમાં 3 થઈ ગયા, નોન કરંટમાં અને કરંટ. ઓકે, સો ધીસ વિલ બી એન્ડિંગ liability side. Then number 2, assets. इसमें सबसे पहले आएगा नॉन करंट असेट्स. ओके, नॉन करंट असेट्स. ओके, लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोसेस અને કરંટ. ઓકે, એમાં સૌથી પહેલું ટેન્જિબલ ને બદલે ફિક્સ વર્ડ ફિક્સમાં બંને લીધું છે. ફિક્સ્ડ અસેટ્સ, ટેન્જિબલ, intangible, long term investments છે. capital fixed asset એને અલગ ટાઇટલ આપ્યું છે નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ. ઓકે, નંબર સી આ નથી સવાલ. લોંગ ટર્મ લોન્સ એન્ડ એડવાન્સીસ. અમુક હું સ્કીપ જ કરી દઉં છું પહેલેથી, તમારું ફોર્મેટ છે પણ એને આખું ફોલો નથી કરતા. જે વસ્તુ આવતી જ ના, નો નીડ ટુ એક્સપ્લેન ઇટ ઓર ટુ કન્ફ્યુઝ યુ. નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ, ધેન આફ્ટર નોન કરંટ લોન્સ એડવાન્સીસ હશે. જો લોંગ ટર્મ લોન્સ એડવાન્સીસ એટલે આપણે નોન કરંટ જ લખીએ. નોન કરંટ લોન્સ એન્ડ એડવાન્સીસ, આ ધ્યાન રાખજો સ્પેલિંગ. એડવાન્સીસ શોર્ટમાં લખ્યું છે મેં. પેરેલલ લોંગ ટર્મમાં તો બીજું કંઈ લગભગ નહીં હોય. અધર નોન કરંટ અસેટ્સ છે, લઈ લઉં છું સિલેક્ટ ડી. અધર નોન કરંટ અસેટ્સ, બરાબર. ઓકે, then after A B C D long term loan short આવી ગયા A B C D સુધી. હવે obviously current assets મારે parallel જોવું પડશે. non current number 2, ઓકે. આમાં તો કમ્પેરેબલ છે જ નહીં. પહેલું આવશે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવશે, શોર્ટ ટર્મ, યા શોર્ટ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, करंट इन्वेस्टमेंट्स. उसके बाद इन्वेंटरीज. તમારો ફોર્મ મારે પહેલું કદાચ ફોર્મ ઓર્ડરમાં નહીં આવે તો લોચો મારશે લોકો. ટ્રેડ રિસીવેબલ્સ હશે. હા, ટ્રેડ રિસીવેબલ્સ. ટ્રેડ પછી ટ્રેડ રિસીવેબલ્સ આવ્યું. કરંટ અસેટ્સ એ પહેલા કેશ આવશે. હા, કેશ એન્ડ કેશ ઇક્વિવેલન્સ. કેશ એન્ડ કેશ શોર્ટ ટર્મ લોન્સ એડવાન્સીસ. પહેલામાં લોંગ ટર્મ હતા. અને અધર કરંટ અસેટ્સ, યા other current assets that will be giving us total. Non current investment ત્યાં current investment. Inventories આ તો થોડું યાદ રાખવું પડે ભાઈ, ઇક્વલ ના હોય. Inventories stock. Inventories એટલે stock. ટ્રેડ રિસીવેબલ હું સમજાવું છું. ડેટર્સ અને બિલ્સ રિસીવેબલ હોય. થોડું ઘણું તો લખાઈશ. કેશ એન્ડ કેશ ઇક્વિવેલન્ટ, વોટ કેન આઈ એક્સપ્લેન? કેશ એન્ડ બેંક, કેશ બેલેન્સ એન્ડ બેંક બેલેન્સ. શોર્ટ ટર્મ લોન્સ એડવાન્સીસ, અધર કરંટ અસેટ્સ. એક કામ કરો, આટલું ફોર્મેટ લખી દો. થોડુંક એક્સપ્લેન કરું છું, એક્સપ્લેનિંગ લિટલ, કારણ કે ડાયરેક્ટ સમમાં નહીં મજા આવે. થોડુંક તો પર્ટિક્યુલર્સ પછી રૂપીસ સહિત છે ને. સખત ઇન્ટેલિજન્ટ ક્વેશ્ચન કરે છે, સખત ઇન્ટેલિજન્ટ. સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ વગર તો કશું જ નહીં થાય ભાઈ. હવે ધ્યાન દે, સૌથી પહેલા થોડું થોડું લખતા જઈએ આપણે.
ટાઇટલ આપી દો. નંબર 1 શેર કેપિટલ. આમ તો યુઝ્યુઅલી બોથ ધ કેપિટલ્સ આર ઇન્ક્લુડેડ. કેપિટલ કેટલા ટાઈપની હોય? શેર કેપિટલ, ઇક્વિટી એન્ડ પ્રેફરન્સ. તમારે એટલું બધું આવતું નથી એટલે હું ખાલી શેર કેપિટલ લખાઈશ. હું લખું એટલું લખો. એમાં નીચે લખો શેર કેપિટલ માઇનસ calls in arrears. Spelling नहीं पढ़ा. Calls plus calls in advance. Plus share ખાલી નોલેજ માટે હો. બાકી જનરલી શેર કેપિટલ ડાયરેક્ટ જ આપે છે. ફોર ફીચર અમે લોકો આ રીતે શોર્ટમાં લખતા હોઈએ છીએ FF ફોર ફીચર. રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર કેસ મે બી આસ્ક્ડ ઇન સ્કૂલ્સ નોટ ઇન બોર્ડ. પણ થોડુંક નોલેજ હોવું જોઈએ આપણને. ફોર ફ્યુચર એટલે ફોરફિટ કરી દઈએ ને. એ શેર કેપિટલમાં આવશે. હમણાં આનો જરા રેફરન્સ બી નહીં આવે ઓલમોસ્ટ, પણ મારે થોડુંક લખાવવું પડે. પછી લખો સેકન્ડ રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ. રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસ સ્પેલિંગ મેં લખ્યું છે રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ. એમાં આમ તો બહુ જ છે મલ્ટિપલ, પણ હું થોડાક જ લખાવું છું બીકોઝ આવતો જ લખાવાનો મિનિંગ નહીં. નંબર 1 જનરલ રિઝર્વ. નંબર 1 જનરલ રિઝર્વ. नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिट. नंबर 3 सिक्योरिटीज प्रीमियम. आई थिंक मोर देन इनफ. बाकी तो जो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, all reserves are taking place but they are not given in your sums. So લખાવતો નથી બરાબર. આમ તો આ બધું નહીં આવે, ખાલી रिजर्व्स लख्યું હશે, બહુ બધો P&L આવે, એ આ બધું આવતું હતું. उसके बाद टाइटल आएगा, लखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. बोरोइंग्स का मतलब लोन. बोरोइंग्स એટલે લોન. એમાં લખો डिबेंचर्स, अदर लोन्स. डिबेंचर्स પછી अदर लोन्स. એટલે what is the rule that I am explaining? Long term borrowings, it should be for long term. More than 1 year. More than 1 year. Long term નો meaning એ more than 1 year થાય, but તું લખી લે પછી હું બોલું. હા. If nothing is mentioned, all the loans are long term. ખબર પડે છે હું શું કહું છું? કઈ ના કીધું એટલે બધી લોન્સ કઈ કહેવાય? લોંગ ટર્મ. શોર્ટ ટર્મ હશે સ્મોલ, it will be mentioned કે it is for 1 year or it is short term loan. Otherwise all the loans are long term. Okay, so nothing worry. લોંગ ટર્મ બોરોઈંગ્સ આવી ગયું. અધર લોંગ ટર્મ લાયબિલિટીઝમાં જનરલી હોતું નથી. નથિંગ અબાઉટ ઇટ. લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ ટાઇટલ આપી દો, લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ. અધર લોંગ ટર્મ લાયબિલિટીઝમાં યુઝ્યુઅલી ડાયરેક્ટ આપ્યું હોય કે આટલી અધર લોંગ ટર્મ લાયબિલિટીઝ છે, અધરવાઇઝ ઝીરો. લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન, પ્રોવિડન્ટ ફંડ. પેન્શન ફંડ. સ્પેલિંગ ખ્યાલ છે પેન્શન? પેન્શન ફંડ. ગ્રેચ્યુઇટી. ગ્રેચ્યુઇટી, આમ ગ્રેજ્યુઇટી ઘણા બોલે પણ ગ્રેચ્યુઇટી કહેવાય. દેન વર્કર્સ પ્રોફિટ શેરિંગ ફંડ. હવે આ તો આવતું નથી પણ જસ્ટ બધું લખ્યું છે તો આને ક્યાં રહેવા દે. Then after
બહુ નથી ટાઈમ નથી પકડતો. શોર્ટ ટર્મ બોરોઈંગ્સ બ્રેકેટમાં મેક્સિમમ 1 year લોન, मैक्सिमम 1 year लोन. उसके बाद अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज. अदर में शू लखशो? ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन्स में लखशो ने प्रोविजन्स. આમાં કદાચ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ લખી શકાય શોર્ટ ટર્મ બોરોઈંગ્સમાં, ખાલી બીઓડી લખી દો ને, બીકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ ફોર મોર દેન 1 year. તમે એને લોન તરીકે કન્સિડર કરી શકો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટને. અધર શોર્ટ ટર્મ લાયબિલિટીઝ આમાં તો શું લખશો? આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સ, एक्सपेंस, हाँ कोई भी. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन्स. टाइटल आपी तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन्स. एमां बे ज छे. प्रपोज डिविडेंड અને ટેક્સ. પ્રપોઝ ડિવિડન્ડ એન્ડ ટેક્સ પ્રોવિઝન. ટેન્જિબલ યાદ છે બધું? ટેન્જિબલ ઇન્ટેન્જિબલ આપણે એક જ ચેપ્ટરમાં આવી ગયું, લાસ્ટ યર હશે તો ભાઈ લખો ને થોડું. ટેન્જિબલ અસેટ્સ, ફિક્સ અસેટ્સના બે પાર્ટ છે. એક ટેન્જિબલ અસેટ્સ, લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી, ફર્નિચર, vehicles etc. બધું નથી લખાવતું. ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ્સ, ગુડવિલ, પેટન્ટ્સ, ટ્રેડમાર્ક્સ, copyrights etc. બીજું બધું નથી લખાવતો ઓકવર્ડ. ચલો, નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ. It is also denoted by long term investments. બ્રેકેટમાં મોર દેન 1 year. કરંટ હશે તો એ તો કહેશે કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, કે શોર્ટ ટર્મ એવો વર્ડ યુઝ કર્યો છે. બાકી શેર માર્કેટ હોય, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોય, ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટી હોય, કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય, ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ લોંગ ટર્મ ઇફ નથિંગ ઇઝ મેન્શન. બરાબર? નોન કરંટ એટલે લોંગ ટર્મ, નોન કરંટ એટલે લોંગ ટર્મ લોન્સ એડવાન્સીસ. લોંગ ટર્મ અથવા નોન કરંટ લોન્સ એડવાન્સીસ. લોંગ ટર્મ એડવાન્સ ડિપોઝિટ લખી દો. ટેલિફોન હોય, ગેસ ડિપોઝિટ હોય, મોબાઈલ ડિપોઝિટ, ખાલી ડિપોઝિટ્સ. કસ્ટમ ડિપોઝિટ હોય, લોંગ ટર્મ હોય. उसके बाद આનું લખાવવાની જરૂર નથી. ઓકે, અધર નોન કરંટ અસેટ્સ. હમણાં કંઈક બોલ્યો એક અધર નોન, તમે કંઈક બોલ્યા હમણાં અધર નોન કરંટ.
Debenture discount. Suspense account. પછી શેરનો એક્સપેન્સ ને બધું તો તમારે નહીં આવે, અંડર રાઇટિંગ ને બધું નહીં આવે, રાવા તો બહુ લખવાની જરૂર. P&L ડેબિટ ખાસ લખવા. P&L ડેબિટ. P&L ડેબિટ. ઓકે. ફિર ઇન્વેન્ટરીઝ એટલે સ્ટોક સ્પેર પાર્ટ્સ લખી દો ને. ઇન્વેન્ટરીઝ ક્લોઝિંગ સ્ટોક, spare parts, etc. Trade receivables. Debtors. એટલે આમાં ટ્રેડ પેયેબલ્સ રહી ગયો મારે. એક મિનિટ, એક મને યાદ કરાવજો ને. બાય મિસ્ટેક આઈ હેવ ફોરગોટ ઇટ. ચાલુ છે. ક્યાં આવ્યા હતા આપણે? બાય ધ વે ટ્રેડ રિસીવેબલ્સ. ધ્યાન રાખજો, ટ્રેડ પેયેબલ મારે લખાવવાનું બાકી રહ્યું. હમણાં હું સેટ કરી દઉં છું. ટ્રેડ રિસીવેબલમાં ડેટર્સ, બિલ્સ રિસીવેબલ. ડેપ્ટર્સ અથવા ડેટર્સ, બિલ્સ રિસીવેબલ. ફિર લખવાની જરૂર ને કેશ એન્ડ બેંક. કેશ એન્ડ કેશ ઇક્વિટી, કેશ બેંક. શોર્ટ ટર્મ લોન્સ એડવાન્સીસ. શોર્ટ ટર્મમાં લોન્સ ખાલી પ્રીપેડ એક્સપેન્સ. ઇન્કમ રિસીવેબલ ના ઉભા રહો, અહીંયા આવશે પ્રીપેડ એક્સપેન્સ. અને છેલ્લે અધર કરંટ અસેટ્સ. ઇન્કમ રિસીવેબલ. હવે ટ્રેડ પેયેબલ્સ અહીંયા ક્યાંક સેટ કરી દઉં છું. શોર્ટ ટર્મ બોરોઇંગ્સ છે ને એની નીચે અધર કરંટ એસેટ માં શું કીધું સર? ઇન્કમ રિસીવેબલ અથવા આઉટસ્ટેન્ડિંગ લખો તોય ચાલે. અહીંયા ટ્રેડ પેયેબલ્સ એનો ખાલી મિનિંગ લખવો પડશે. ટ્રેડ પેયેબલ્સ, ક્રેડિટર્સ એન્ડ બિલ્સ પેયેબલ. ક્રેડિટર્સ, ટ્રેડ પેયેબલ્સમાં ક્રેડિટર્સ એન્ડ બિલ્સ પેયેબલ. બહુ સહેલું છે, બહુ સહેલું ચેપ્ટર છે. ખાલી ટાઇટલમાં અમાઉન્ટ મૂકવાની છે, ખાલી ટાઇટલમાં અમાઉન્ટ. નથિંગ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી. પણ હવે તમે એમ કહો ટાઇટલ યાદ નથી રહેતા તો આઈ વિલ બી એબ્સોલ્યુટલી હેલ્પલેસ. તમારે મારે સીએ બધા યાદ રાખવા પડે. ટ્રેડ પેયેબલ માં શું કીધું સર? ક્રેડિટર્સ, બિલ્સ પેયેબલ. ટ્રેડ પેયેબલ્સમાં ક્રેડિટર્સ અને બિલ્સ પેયેબલ. Okay, lights, cameras off.